Bonsoir, mes chers amis. Avant que les portes du mystère ne s'ouvrent devant vous, permettez-moi une simple curiosité. De quelle ville, de quel pays m'accompagnez-vous si soyez? Laissez un commentaire si I-dessus. J'ai toujours aimé savoir. Duro la temps de se faire entendre dat je suis Hercule Poirot, ancien de la police belge. Aujourd'hui détective privé, connu sur 3 continents. Mon esprit méthodique, mon attachement à l'ordre et, pardonnez ma modestie. Mes petites cellules grises, m'ont conduit à élucider les crimes les plus impénétrables. Pourtant, même moi, je n'étais pas préparé, et si tu j'y découvres, dans les profondeurs de la province Nord, à l'ombre d'un château oublié, la Cour de Bienvenue. Imaginez un domaine ancestral, cerne de cyprès et d'ambres éternels. O les morts de pierre, retournent encore les secrets d'une famille noble, les de Clermont, quand le nom, jadis glorieux, n'y ressent plus que comme un murmure dans les vieux couloirs. C'est là, lors d'une réunion énigmatique pour l'ouverture d'un testament, que furent évoqués les fameuses Sept Clés. Sept Clés, dispersés dans le château, chacun ouvrit un compartiment d'un coffre noir, scellé depuis un siècle. Et lorsque l'un des héritiers s'écroula, une lettre incenders à la main. Le jeu mortel venait de commencer. Intrigues, anciennes alliances rompues, trahisons gravies dans le marbre. Tous les ingrédients d'un mystère classique, non? Mais attention, mes amis, ce n'est pas un simple crime de famille, car à la Cour de Bienvenue, chaque cas libéré plus. Cas secret. Elle libéré en choix et comme toujours, je m'y tens prêt et observer, et déduire, et confronter. Car tout tard, le mensonge s'effrite, et la vérité s'impose. Êtes-vous prêts à m'y suivre? Asterisk le courrier arriva un matin brumeux. De février, soigneusement glisse sous la porte de mon appartement à Londres. L'enveloppe était d'un noir profond, scellé de cire violette, marquis du Blason de Clermont. Une couronne, sermentant une épée, entrelacée de lyre. Une invitation aussi inhabituelle, n'y pouvait connaître, une affaire singulière. Et mon instinct n'y tarda pas à le confirme. À date, je décachetai la lettre avec précaution. L'écriture était fine, élégante, presque calligraphie. On me priait de me rendre au château de la Cour de Bienvenue, en province, pour assister à la lecture du testament du comte Octave de Clermont, récemment décédé. Ma présence, indiquant, était expressement souhaité par le défunt. Bien que je n'eusse jamais rencontré si noble homme auparavant. Curieux, n'est-ce pas? Car aristocrate français, reclus dans son domaine depuis décennies, mentionne dans son dernier souffle le nom d'Hercule Poirot, fallait seul suffisait à piquer ma curiosité. Mais elle y avait autre chose, un détail subtle mais révélateur. La lettre faisait allusion à une énigme. Dans sous la logique la plus rigoureuse pourrait briser le sceau. J'y prise donc le train de nuit pour Avignon, puis une voiture jusqu'au village de Saint-Étienne-du-Rossy, situé la rue de la forêt qui bordait le domaine. La route sinueuse, bordée de chaînes noueux, semblait s'épaissir de silence à mesure que l'on approchait de la propriété. Lorsque les grilles noires apparentes, ornées de points acérés, j'y sentis comme un souffle ancien passer sur. Manu pudat le château se dressait, solennel et sombre, au sommet d'un promontoire. Ses tours anguleuses semblaient défier le ciel hivernal. L'architecture mêlait gothique tardif et détails orientaux, vestiges des voyages du comte en Perse, m'informa le chauffeur. Le tout dégageait une impression de grandeur figée, presque funèbre. À l'entrée, j'y fus accueilli par une gouvernante
et la main austère, Madame Berthenay. Son regard paisait, comme si elle jugeait ma présence avant même de m'adresser la parole. Monsieur Poirot, nous vous attendions. Le comte les des instructions très précises, dit-elle sans sourire, avant de m'escorter jusqu'à ma chambre. En chemin, j'y croisai les visages fermes des héritiers. À elles étaient cinq, deux cousins du comte, un neveu exil revenu d'Algérie, une petite niece d'Amérique, et une mystérieuse dame vêtue de gris, ha de vis, qui l'on disait être la confidente du défunt. Aucun n'y semblait ravi de m'y voir. Si, qui en général, est bon signe. Le soir même, nous fommes conviés dans le grand salon. Un notaire, Monsieur Vabecourt, attendait devant une cheminée éteinte. Entre ses mains, un dossier en cuir noir et un trousseau de sept clés anciennes. Messieurs, dames, dit-il, le testament du comte de Clermont stipule que la vérité de son héritage n'est pas être révélée, qu'en présence de Monsieur Poirot, et une fois les sept compartiments ouverts dans l'ordre exact. J'y me vanquai, les mains jointes derrière le dos. Mesdames, messieurs, dis-je lentement, permettez Hercule Poirot de découvrir pourquoi en mort avérent ses secrets derrière ses serrures. Et si qu'il cherchait et prodiguer, ou et accuser. Asterisk le lendemain matin, un ciel pale s'élevait sur les cyprès immobiles. Dans la salle et manger voûtée, le petit dégénère fut servi en silence. Le cliquetis des couverts résonnait étrangement entre les murs de pierre. Chacun des héritiers gardait les yeux baisses, comme si parler trop fort révélerait les esprits du passé. Moi, j'ai dégusté mon café noir avec lenteur. Observant chacun des UX date, il y avait Armand de Clermont, l'un, droit comme un l'homme, ancien officier de marine. Son regard clair était dur, presque méprisant. Est droit, est sur lisse. Vieux austère aux bijoux discrets, treacherit nerveusement un bracelet de pearls. Le jeune Karim, neveu d'un second mariage, et revenu récemment d'Alger, observait tout d'un kill brûlant d'impatience. Puis, il y avait la douce violin, venue de Boston, aux airs de Colombie perdue, dans un nid de corbeau. Enfin, la comtesse Azali, silhouette fantomatique, mystérieuse, dans la ligne avec le défunt restait flot d'exers précises. Nous réunîmes de nouveau dans le salon, comme l'avait volé le testament. Le notaire Vabecourt plaqua les trousseau de clés sur la table en bois sombre. Chacun portait un chiffre romain, gravé dans le métal terni. Le comte les yeux note annonça-t-il. Une énigme pour choisir la première call. Il déplia un papier ya unidot qui m'appliqua pour lire à haute voix. Les premiers souvenirs est de sang et d'orgueil. Là au leda fut déchiré. Là commence le chemin. Un murmure parcourait la salle. Tous se regardèrent, visiblement déconcertés. Mais mes petites cellules grises avaient déjà formé une hypothèse. Mes amis, dis-je, le comte parle ici d'un lieu, non d'un objet. Let off déchiré. Peut-on une illusion et un affront, une trahison. Et le sang, une querelle familiale, assurement. Peut être la chambre rouge, celle que Madame Berthenay a mentionnée hier comme ayant été scellée depuis 20 ans. Nous suivons la gouvernante jusqu'à l'île Ouest. Une porte en bois sculpte, ornée d'un ruban rouge fin, interdisait l'entrée. Cette pièce n'a pas été ouverte depuis la dispute entre le comte et son frère cadet, Lucien. Murmurait-il. J'y tournai la colle marquée, I dans la serrure. Elle se ouvrit avec un grincement
OULOUREUX. La Chambre Rouge et Fiji dans le temps. Des rideaux de velours de chairs, un bureau renverse, et sur le mur, une tache sombre sous un tableau retourne. La dissimule derrière une pierre de solide de la cheminée, j'y trouva une note d'un bien. Et l'intérieur, une lettre. Du compte et UNEPHOTRAPHIE. Lettre était brave. Celui qui trouve Chechi saura que le sang n'est pas toujours plus fort que le silence. La photo montrait deux joints hommes, bras dessus, Octave et Lucien, de Clermont, autrefois inséparables. Qui a eu une pensée. Le premier compartiment contenait le regret. Et le regret est toujours une clé acute. Asterisk, de retour dans le salon, j'ai dépassé la botte de bean sur la table, sous le regard tendu des héritiers. Certains feignaient l'indifference, d'autres semblaient troubles. Violin les doigts crisps. Sur son foulard, murmura, je n'avais jamais entendu parler de Lucien. Pourquoi si secret? Une question légitime. Et pourtant, les silences de famille sont souvent plus bavards que leurs récits. Monsieur Vabecourt sortit une seconde. Fail du dossier testamentaire. Une nouvelle énigme tendait son air. Mais avant de continuer, j'y prise la parole. Le conte souhaitait que chaque call révèle non seulement un fait, mais un fragment de l'âme de cette maison. Le regret d'un frère perdu est le premier. Il faut désormais trouver le second souvenir. La douine call portant le chiffre 2. Le papier associé disait, la ou la musique succincte, une voix et it étouffé. Le silence d'une nuit de juin cache encore l'écho. Si message poétique n'était pas dénué d'ambiguïté, mais quelques détails m'interpellèrent. Une musique interrompue. Un silence nocturne. Une chambre musicale. Pas there. J'ai demandé à Madame Berthenay s'il existait un ancien salon de musique dans le château. Elle hocha la tête. Oui, Monsieur Poirot. La salle de clavecin, et l'étage sud. Elle n'a plus d'utilité depuis. L'accident. Ces derniers mots flatterent dans l'air comme un grillard. Quel accident? Demandez-je. Bien que je connaisse déjà l'art, repensez dot la gouvernante nous conduisit vers la pièce en question. Une vaste salle au parquet terni, dont les murs étaient couverts de portraits mutes et de partitions jaunes. Au centre trônait un clavecin ancien, recouvert d'un drap noir. En l'approchant, j'y remarquai des marques sur le bois, près du pupitre, des griffures, des traces d'ongles. J'y relevai le drap. Une lettre était dissimulée sous le couvercle du clavecin, scellée par la même cire violette que celle de l'enveloppe initiale. Et l'intérieur, le compte écrivait, la seconde call appartenait à celle qui chantait les nuits d'être. Elle paie le prix du mensonge des autres. Quand lui rend justice, il y avait aussi une bégaine, or gravy des initially CD. Elise Figia, Claire de Lange, murmura elle, le regard fiant, un chantus. Elle est vécu ici, un it, mon oncle l'a aimé, j'y crois, mais elle est partie subitement. Non, pensai-je, elle n'est pas partie. On l'a fait. Terre, pas par la mort, mais par l'exil, le rejet, ou la peur. Dans toute tragédie, il y a une muse sacrifice, et dat price la coltu, insérée dans une serrure, dissimulée derrière le pupitre du clavecin. Le second compartiment s'ouvrit lentement. Il contenait un médaillon, une mèche de cheveux bruns, et une partition inachevée. Des larmes montrent au yeux de Vardin. C'était une berceuse, dit-elle.
Put gator q clair de lange. Avec les voix ici, comme un dernier souffle d'espoir. Un verit édifice, dischi doucement, finit toujours par résonner plus fort que le silence. Le comte savait que la justice n'y repose pas seulement sur les lois, mais sur la mémoire. Et nous, mes amis, avons désormais ouvert la douine porte de ce passe-verrou. Asterisk le lendemain, une fine pluie recouvert les vitres du château comme un voile discret. J'ai mis la vie tit, guide par une intuition qui ne m'avait jamais trompé. Chaque call, chaque énigme révélait non seulement une piece du puzzle, mais un visage nouveau de l'homme qui avait dit le conte de Clermont. Et si troisième indice permettait d'être la plus intime jusqu'à présent. Dans le salon, Monsieur Vabecourt nous attendait avec une gravité grandissante. Il ouvrit le dossier et lut que voixot. Là au léger se transforma en dette. Cherchez la piste du ROI sans couronne. Celui qui chercha portera encore la poids des pions tombs. Une énigmatique sans jégi. Le vocabulaire n'y trompait pas. ROI tracen j'ai. Il fallait chercher un lieu associé. Au j'ai et au pouvoir perd me, tarné, earthené. Existe-t-il dans ce château une piece consacrée au jeu ou aux stratégies? Elle acquiesca sans hésitation. Le comte et ses frères avaient autrefois un cabinet d'échecs. On l'appelait la salle du ROI noir. Elle se trouvait dans la tour est, rarement utilisée aujourd'hui. J'y remerciai et proposai que nous. Y allions sans tarder dot, la pièce était circulaire, au plafond voûte. Bayek acquires de marbre traînant sur des socles. Et au centre, un gigantesque jet de kex au sol, avec des pieces grandeur nature. Le ROI noir glissait au sol, renverse, fendu en deux. UNEs en skein bien sûr. Sognussement orchestré pour transmettre un message. J'imagine pres de lui. Dans la base cruce de ROI, j'extrais un petit coffret cadenassé. La col 3 s'y insère parfaitement. Le coffret s'ouvrit sur un lot de jetons, un carnet de dettes, et une lettre. Le comte écrivait. Lucien et tout perdu ICI, sauf essai dignit. Mais un autre price essai place à la table, et en a profite pour renverser l'équilibre. Armand, mon frère de sang, trahet mon frère de cour. J'y tendis lentement la lettre. Et Armand, il blâmait, mais n'y dit mot. Elise intervint à sa place, la voix cesserait. C'était un jeu entre frères. Des dettes, des Paris. Rien de plus. J'y haqui lentement la tête. Pas erreur. Mais si j'ai, madame, écoute. L'excellait Lucien. Et le silence encore une fois. Karim, qui jusque-là s'était peu exprime, lanka alors. Et si, carnet, tous ces montants, Armand devait au compte, plus que de l'argent. De Louis devait essayer l'oyote. Un murmure de tension monta dans la pièce. Chaque verite faisait saigner la famille un peu plus, mais c'était le prix de la lumière ridate, j'y rangeai. Les pieces avec soin. Le troisième compartiment, à mes yeux, contenait le patch du calcul. L'avidite n'est jamais loin de la trahison, et le comte l'avait su trop tard. Mais il s'était arrangé pour que les masques tombent lentement, mais scrément. Et moi, Hercule Poirot, je ne les empêcherai pas de tomber. Asterisk, le vent s'était levé sur les collines provençales, faisant grossir les cyprès comme des ombres bavardes. Après la révélation de la salle du ROI noir, les visages s'éteignent. Refermis, l'ambiance au sein du château était devenue plus lourde. Chaque regard portait un soupçon. Mais la vérité, mes amis, n'y fait jamais de pause.
Et moi non plus dot au petit déjeuner, G travaille un letter glissy sous ma tasse. Du papier sans entite, une écriture tremblante. Cher Monsieur Poirot, toutes les clauses n'ouvrent pas. Des portes, certains referment des blessures. N'allez pas trop loin dans le jardin sud. Je n'y crois pas aux coïncidences, seulement aux coïncidences révélatrices. J'allais donc au jardin sud. Si jardin, pourtant splendide, semblait et l'abandon. Les buissons de lavande étaient secs, les rosiers morts, et le sentir envahi de mousse. Au fond, une petite serre en verre de poli se dressait, verrouillée. La porte portait une serrure ancienne. J'essayai la cour fort. Elle tourna avec difficulté, puis céda dans un bruit mat. L'intérieur de la serre était un monde fiche. Des bocaux d'herbes séches, des fioles étiquetées et la main, des cahiers de botanique. Tout semblait appartenir à une autre époque. Sur une table, un herbier ferme par un ruban noir portait les initiales AC. En l'ouvrant, une page attira mon attention. Une fleur entourée d'un cercle rouge en dit belladone. Ni jamais administre sans témoin. Le comte devait être passion de botanique. Thella, G. le savait. Mais pourquoi cette plante toxique? Et pourquoi l'annotation? J'y trouvai la réponse quelques pages plus loin. Un brillant de lettre. Adressé au notaire, non signé. Elle y évoquait un empoisonnement lent, une justice et base de racines, administré discrètement dans la veine. Et un nom revenait et plusieurs reprises. Ezali et dot G. ressortis de la serre, le corps battant. G. savait désormais, puis le quatrième compartiment révélait non un crime consent, mais un crime planifié, une intention, un avertissement. Et fella corporo est souvent plus utile qu'une preuve directe, car l'intention est le miroir de l'ami dot. J'y confrontai la comtesse Zalai dans le couloir. Madame, vous étiez proche du comte, n'est-ce pas? Elle m'y fixa de ses yeux clairs, sans peur. Il m'aimait, mais il aimait aussi son silence. Et parfois, il faut que corps cesse de battre pour que les autres entendent enfin. Une réponse énigmatique, ou un aveu poétique? De retour. Dans le salon, j'ai dépassé l'herbier sur la table. Tous les regards se fixèrent sur lui, comme si portait une malédiction. Mais j'y parlais clairement. Si compartiment n'y contient ni bijoux ni lettres d'amour, mais un message végétal, celui de la vengeance douce, mais mortelle. Et j'y crains que l'un d'entre vous n'ait seen plus que des fleurs dans ce jardin. Asterisk si matin là, une étrange tension semblait flotter dans l'air. Même les serviteurs marquaient plus lentement, comme si les murs du château, eux-mêmes retenaient leur souffle. Les révélations précédentes avaient fait craquer les fondations du silence familial, et pourtant, il nous restait encore trois clés à découvrir. La vérité, mes amis, est un escalier de pierre. Chaque marche peut vous faire trébucher. Dans le grand hall, Monsieur Vabecourt attendait déjà, le visage plus ferme que jamais. Il lut d'une voix monocorde, le pinceau que fige l'instant. Mais l'artiste fouille. Là où l'image n'y mentait pas, quelqu'un ait tenté d'effacer la vérité. Si texte évoquait clairement un tableau, mais lequel? Le château en était rempli de paysages et de portraits, accrochés dans chaque couloir dot. J'y demandai, et la seule gouvernante, si l'un de ces tableaux avait été récemment retiré au de place. Elle hésita, puis répondit, oui, il y avait un portrait dans le vestibule ouest, couvert d'un drap. Il est descendu au grenier, sur ordre de Monsieur Armand. Il y a plusieurs années.
le nom d'Armand revenait, encore et encore. G notai si detail avec soin, nous montames au grenier. Poussiero, silencio, le loup sentait la cire ancienne, et le bois humide. Sous une toile épaisse, nous trouvâmes la fameux portrait. G retira délicatement la couverture. Un homme jeune, vêtu d'un uniforme de cavalerie léger, fixait l'horizon. Mais le visage avait été alteré. Grat. Comme avec une violence presque intime dat audace du cadre. Une inscription au Fusain. Pour Lucien, que personne n'y te face. Un cri étouffe dans l'ombre. Et l'intérieur du châssis, G découvre une enveloppe dissimulée, continent. La colvie, une lettre, et l'écriture tremblante. G n'est pas pu te défendre, mon frère, mais je refuse de te laisser disparaître. Une douleur ancienne, mais vive état. G descendis avec le portrait, le posant au centre du salon, tel un témoin mute d'un effacement volontaire. Léon fut le premier à parler. C'est lui. Lucien, G l'ai vu en rêve quand j'étais enfant. J'y croyais l'avoir inventé. Armand Louis serait less dense. Si tableau n'y devait jamais réapparaître. Il n'y représentait rien. J'y l'avais un sourcil. Au contraire, monsieur. Il représentait tout. Les lignes brise. La honte maquille. L'effacement d'un héritier. Pas édermine d'un rival. Le comte n'a jamais cessé d'aimer son frère, même dans l'exil. Et il voulait que nous les sachions. Voilà si que nous enseigne si cinquième compartiment. Et l'intérieur du cadre s'est trouvé également un document frost, un acte de donation partielle, non date, au nom de Lucien. Il n'avait jamais signé. Encore une promesse trahie. Et je me demandais alors, le crime que nous cherchons. Et comprendre, n'y remonte-t-il pas à cette trahison originelle? Je refermai la botte de la cinquième col. Mesdames, messieurs, nous approchons du cœur du labyrinthe. Mais prenez garde, plus nous avançons, plus la lumière peut devenir aveuglante. Et moi, Hercule Poirot, sentais que la main derrière ces énigmes voulait non seulement confesser, mais punir. Le soir tombait sur la cour de Bienne, et une brume légère s'insinuait entre les colonnes du péristyle. Dans les couloirs, les chandelles vacillantes, projetant des ombres qui semblaient danser sur les tapisseries anciennes. Les héritiers, autrefois hautans au distance, communiquaient et montrent des signes d'agitation. La passe, lentement, reprenait possession des lieux dont Monsieur Vaubecourt, plus pale que d'ordinaire, ouvrit le dossier et lut la sixtième énigme. Là haut, les murs accountant, la vérité murmure. Suivez la voix qui n'est plus, et ouvrez l'écho infirme. Une phrase sibylline, mais pas sans logique. Une voix disparu, des murs qui accountant. Fais-la m'évoquer les legends sur les corridors secrets et les galeries murmurantes. Que l'on trouvait dans certaines demeures, en CIENNES. J questionnai la gouvernante. Madame Berthenay, existe-t-il un passage ou un couloir ancien, peu fréquent, connu pour ces rumeurs? Elle hocha lentement la tête. Les couloirs des servants, Monsieur Poirot. Il longe les chambres du deuxième étage et donne sur les murs intérieurs. On dit qu'on y entend les conversations des autres pieces, même les plus lointaines. Nous y rendames. L'endroit était étroit, aux murs couverts de bois sombres. Imposant l'oreille contre la cloison, j'entendais effectivement, très faiblement, la claquettes de la vaisselle dans la cuisine, courtant éloigné. En avançant dans le couloir, un courant d'air me guida vers une grille de vessie et la base d'un mur. Derrière,
UN niche dissimulate uni boat ancienne dot la col vici insera parfaitement. A l'intérieur, un dictaphone et bande. Uni cassette etiquette nuit du 12 juin. Témoignage. G la physicuter et tos dans le salon. Uni voix féminine troubli chocotate. Il est tout. Il n'a pas cry. Il m'a regardé une dernière fois. Et j'ai referme la porte. I laisse dire que c'est un accident. Mais je sais que j'allais les mourir. Violin se leva d'une bande. C'est la voix de ma mère. Un silence glacial se battit. Sur la peace. Elle travaille ses ailes, avant de partir pour l'Amérique. Elle n'y parle jamais de cette époque. Le nom de la cassette ... le 12 juin. La même nuit, Lucien avait disparu, pour n'y jamais revenir. Le couloir, le dictaphone. La confession murmurée. Tout pointed vers une vérité infouie dans les murs du château. Le comte devait conserve si tit enregistrement comme une piece et conviction. Non pas pour dénoncer, mais pour garder vivante une mémoire que l'on avait tenté de single quotes is ff acer.g tourner lentement vers Armand. Vous saviez, n'est-ce pas? Vous étiez là, cette nuit-là. Il n'y répondit pas, mais ses mains tremblaient. L'erreur, min murmurie, finit toujours par raisonner. Et dans si succinct compartiment, élevait prise la forme d'un souffle venu du pass, un souffle de tracen et de silence complic et dot, qui reposait le peril sur la table. Il n'y reste qu'un cas, mes amis. Mais parfois, la dernière vérité est celle que personne n'y veut entendre. Et dans mes pensées, une voix, plus claire que jamais, me disait, Poro, préparez-vous. Le corps de l'énigme approche. Astérisque le matin suivant, l'essiéto semblait suspendu dans une attente tendue. Le ciel était d'une gris uniforme, et pas. Un oiseau n'y chantait dans les arbres de la cour intérieure. Les domestiques, d'ordinaire invisibles, paraissent aussi se mouvoir avec une lenteur angoissée. Tous savaient que la dernière call serait la plus redoutable. Et moi, Hercule Poirot, je le savais mieux que quiconque. Monsieur Vabecourt, les mains légèrement tremblantes, lut enfin la dernière énigme. Là où le corps battait, la vérité repose. Celui qui cherchait comprendre doit oser ouvrir. Si qui fut scel par amour, et referme par honte. Une phrase douce et brutale, et la voice. Le mot corps n'était pas métaphorique. J'y compris immédiatement au aller. Le caveau familial, dis-je. Là où le comte repose désormais. Un frisson parcourait les héritiers. Elise pâlit, et Armand détourna le regard. Vilain, quand elle se leva. J'irai avec vous, Monsieur Poirot. Il faut que j'y voie. Il faut que j'y comprenne. J'y lui adressai un regard ferme et bienveillant. Ters bien, mademoiselle. Mais sachez que la vérité n'y choisit pas un moment. Le caveau se trouvait derrière la chapelle privée, au fond du parc. Une porte de fer rouillée porte le blason de Clermont. La col 7y entre sans résistance. Le dur d'humidité et de pierre ancienne nous enveloppa. Des plaques funéraires, gravies de noms oublis, ordainent les morts. Au centre, le tombeau du comte Octave. Mais un second sarcophage, plus petit, se trouvait contre la paroi sud dot on n'était pas scel. Et l'intérieur, un coffre de bois clair, recouvert d'une linge blanc. Je le soulevai. Il contenait une simple feuille. Manuscrit, un acte de reconnaissance de paternité signed du comte. Le nom du fils, Lucien.
La vérité éclata comme une détonation moot. Lucien n'était pas le frère du comte, mais son fils illégitime, ni d'un amour interdit. Violin chancella. Alors, maman n'a jamais menti. Si n'était pas un amant, c'était son père. Un homme glisseur c'est, Jao. Tout. Devenait clair. Les regrets de Lucien. L'hostilité d'Armand. Les silences de Lys. Tous avaient voulu cacher l'existence d'un héritier illégitime. Mais le comte, à la fin de ses vie, avait tenté de repair et refermer doucement le sarcophage. Le dernier compartiment n'y contenait un venin, un trahison, un menace. Il contenait le pardon. Car, voyez-vous, le comte n'a jamais cessé d'aimer son fils. Même si lui ait refusé son nom, il a voulu que l'esprit soit infidèle, que le cœur parle après la mort. En sortant du caveau, le vent souffle plus fort qu'un pour. Allaire les années de silence. Violon n'y suivait, les yeux pleins de larmes, mais droits. Je savais qu'elle portait désormais une vérité qui la changerait à jamais, celle d'un homme retrouve, et d'un père qui, trop tard, avait voulu honorer dot, et moi, je sentais que l'énigme des sept clés touchait. C'est fin. Mais une pièce manquait encore. La raison. Pourquoi le comte avait-il orchestré tout cela? À quoi servait vraiment si j'ai morbide de serrures et de secrets? La réponse, mes amis, vendrait bientôt. Et elle serait plus personnelle que je n'y l'avais imaginé. Asterisk de retour dans le salon principal, the silence était total. Les rideaux avaient été tirés, et la lumière filtrée donnait à la pièce un aspect de tribunal fige. Les héritiers s'étaient rassemblés, comme conviés à une all-time audience. Monsieur Vabecourt sortait alors une enveloppe scellée, distincte des précédentes. Elle portait l'inscription un ouvrir quapers les sept clés. Et seulement en présence de tous, il me le remit sans un mot. Je brissai le seau avec précaution. À l'intérieur, une lettre manuscrite d'une écriture encore nette. Le comte s'y exprimait sans détour. Si vous lisez cest, que vous avez tous accepté d'effronter, si que j'ai tout jusqu'à mes derniers jours. Cette lettre n'est un testament, une confession. Elle est un choix. Le mien, et peut-être le vôtre. Je l'ai avoid chaque mot pesant comme une pierre. Le comte doit expliquer qu'il avait choisi d'exclure Armand de l'héritage. Principal, non par rancune, mais par justice. Il léguait la majorité de ses terres et titres non pas à violon, et à Lys, n'est même à Karim, mais à un nom encore inconnu des présences. Matthias Delcourt, un jeune homme qu'il nommait son dernier héritier. Matthias, écrivait-il, est le fils de Lucien. Il a grandi loin du nom de Clermont, mais non loin de mon regard. J'ai financé ses études en secret, lu ses lettres, suivi ses pas, sans jamais lui parler. Aujourd'hui, je lui remercie qui lui revient. Un murmure de stupeur parcourait. Le ciel, les visages se figurent, certains de honte, d'autres de fur dot. Armand se leva d'un bond. C'est une imposture. Une manœuvre posthume pour humilier la famille. Je levai la main. Monsieur, ce document est signed, date, et certifié par Maître Vabecourt. Vous parlez d'honneur. Mais c'est vous qui l'avez enterré. Il voyait bien longtemps. Il chancella, mais n'y répondit plus .puis. La lettre s'adressa directement à moi. Monsieur Poirot, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie. Car vous seul pouviez démolir ce que j'ai là. Vous seul pouviez faire comprendre ce qui porte mon nom que la vérité.
Aussi lenti soit elle, finit toujours par triompher. J'y baise les you. Il n'y me flattet pas. Il me donnait une mission. Le compte conclut, si l'un do. Sujet contester si choix, quil le fasse et visage découvert. Mais qu'il sache quil n'y combattra pas un testament. Il combattra la mémoire d'un homme qui, ayant failli, et tenté de repérer. Un silence pesance suivit ma lecture. Violine serait la main de Karim. Elise regardait fixement les flammes dans l'autre, comme si elles pouvaient effacer la paix, et acute dot. J'y me levai. Mesdames, messieurs, les sept clés ont ouvert sept portes, non vers l'or, mais vers la vérité. Le comte n'a pas puni, il est révélé. Et maintenant, il vous appartient de vivre, avec ce que vous savez. J'y passai la lettre sur la table, et quitte du trousseau vide dot et dans mon esprit, une pensée discrète, mais tenace. Il reste un mystère. Un ear serreur que mime sept clés n'a pu forcer. Et moi, Hercule Poirot, j'ai allé la trouver. Car, voyez-vous l'ordre? N'est pas seulement une affaire de logique. C'est une affaire de justice. Après la lecture de la lettre, chacun s'était dispersé dans le château, comme si l'air lui-même était devenu trop lourd à respirer ensemble. Moi, j'y restai un moment seul dans le salon, contemplant le feu mourant dans la cheminée. Le comte devait jouer dernière carte, mais quelque chose mes amis continuait de me tourmenter. Il y avait eu sept clés. Et pourtant, l'ordre logique n'était pas complet. Il manquait une piece au puzzle dot, j'y repris la botte en bois. Debien contenant les compartiments. Sept serrures, oui, mais sous le velours du fond, mais doit s'énerent une imperfection. J'y découvres un petit mécanisme, presque invisible et l'eau oil nu. Une pression délicate, un clac discret. Et là, dissimulé dans un double fond, une witime enveloppe, plus ancienne, Johnny, marquis d'un simple M. J'y l'avris. La lettre était plus courte que les autres, mais son contenu me glaque. Si cette lettre est entre vos mains, c'est que vous avez si tu, j'y n'ai pu dire. Mon fils n'y m'a jamais pardonné. Et moi, j'y n'y me suis jamais pardonné, non plus, mais il n'était pas seul. Et j'y n'était pas le seul, à garder un secret. Cherchez le tableau des dives. Sign, octave. Le nom des dives n'y m'était pas inconnu. Agathe de Clermont, la sœur cadette du comte, morte et 20 ans dans des circonstances floues lors d'un voyage à Vienne. On disait qu'elle était tombée malade. D'autres parlaient de suicide. Personne, dans la famille, n'y prononçait plus son nom dot. J'y montai à la bibliothèque, vaste piece l'endrécie de Neuer, que j'y n'avais pas encore exploré en profondeur. Sur l'amour lord, un tableau attirait l'attention par ses disproportions. Une jeune femme en robe bleu nuit, regardant la mer. Sur le cadre était gravé A, DC -1911. Jane levai le tableau de son crochet. Derrière, une niche murée, sauf à un endroit PRE acute CIS dot un petit loquet, rui, c'est dessous ma pression. Une botte métallique apparate. Et l'intérieur, des lettres, beaucoup de lettres, toutes d'agave, adressées à une femme, une certaine Madeleine. Le contenu n'y laissait pas de doute. Agathe aimait cette femme, passionnément, secrètement. Et la famille l'avait éloignée pour la faire taire. Une vérité qui, à l'époque, aurait causé scandale dot. J'y compris alors, Lucien n'était pas le seul à avoir eu face. Le château lui-même, pierre après pierre,
Avate eat body sur des secrets et tufts, sur illner d'une famille qui, pour ses preserver, avate detrit les scenes. Le witting viru n'était pas matériel. Il était moral. G. Rassemblez les letters, les remis à violing. Faites-la vous appartient, mademoiselle. Si sont les verets que votre famille et préférez ignore. Mais vous pouvez choisir Denis plus les cacker. Elle les prit avec gravit. Et si G les rends publics? Demandet-il. G répondis. Alors, pas hater que la cour de bien, ça sera enfin d'être en prison, or devenir un encru. Lu de mémoire. G quittai la bibliothèque lentement. Le mystère des Sept Clés était résolu. Mais dans son ombre, j'avais trouvé un huitième verrou, celui du silence complice. Et moi, Hercule Poirot, je n'ai pas peur du silence. Je l'écoute. Je le fais parler. Asterisk dans lectures qui suivirent. Le chito entre dans UNEATMOSP hair étrange, presque suspendu. Les héritiers restaurant. Comme si aucun d'eux ne s'est quitter si le sans comprendre jusqu'au bout, si qui leur avait été révélé. La vérité. UNE foisse close, exigit con la regarde dans les yeux. Et moi, Hercule Poirot, savais. Que dernier acte se préparait, silencio mes invitables. G, besides mes matinées dans le bureau du comte. Que Madame Bertheny avait fini, parmi les explorers librement. Parmi des registres, des carnets de jardin, et des archives militaires, j'y trouvai un cahier distinct, couverture en cuir use, bordé de dorures. Et l'intérieur, un journal intime, non pas du comte, mais de Lucien d'Atleton, était jeune. Rager, puis plus pose au fil des pages. Il racontait son enfance au château, et ses passions pour les chevaux, et surtout l'incompréhension d'entrer jamais non. Il écrivait, j'y suis dans les couloirs, mais je n'ai pas de chambre. Et moi, j'y suis du sang de Clermont, mais dans l'ombre. Une souffrance que le temps n'avait pas effacée. Une autre entrée, datée de la veille de sa disparition, m'interpella. Il m'a enfin parlé. Il m'a dit que tout allait changer. Que j'y ris vraiment non, mon droit. Il m'a serré dans ses bras. Je n'y ai pas cru. J'y suis allé la cave. J'y voulais me cacher, plaire seul. Et là, j'ai vu Armand. Il avait la lettre dans les mains. Il l'a brûlée. Il m'a vu. Et il est souri. Si témoignage, si disait. Vrai, changé tout. Si n'était pas seulement le silence du comte qui avait condamné Lucien, mais une action volontaire, une interception, une manipulation. Armand n'avait pas simplement détourné l'héritage. Il avait empêché la vérité nécessaire. J'y refermai le carnet, le corps lord mais décide. J'y convoquai tout le monde dans le salon pour une réunion. Ils vinrent sans discuter, comme si savaient que l'ultime révélation était arrivée. J'attendis qu'ils soient tous installés, puis j'y passai le journal de Lucien sur la table. Le comte a tenté de réparer ses fautes, mais quelqu'un. Ici I préfère Ellen Emperor. Armand blâmait. Encore vos insinuations, Poirot? Vous acharnez. Je n'y répondis pas. J'ai vris le journal et la page du 12 juin. Violon lutte et voix haute, la voix tremblante. Lorsqu'elle termina, un silence pesant s'abattit. Tous les regards convergèrent vers Armand. Dans les traits étaient divinis de Pierre. Il tenta encore, un garganless, une imagination. Vous croyez un journal oubli? Mais Elise, et ses propres soeurs, s'éleva. Je t'ai vu brûler une lettre, Armand. Je n'ai jamais compris pourquoi. Maintenant, je sais.
to las fate par pair, par orgueil, et tu es detrit Lucien. G. Mi penchai lentiment, Monsieur, je ne suis pas un juge, mais le poids de la vérité, un fois deter, ni se referent pas comme un valise. Vous l'avez ouvert avec vos actes. Il vous appartiendra désormais de l'y porter. Armand n'y répondit pas. Il quitta la pièce, la paix lord, sans se retourner. Asterisk apres le département. Un étrange calme s'abattit sur la cour de bien. Un calme que l'on n'y trouvait qu'après les tempêtes. Le château, jusqu'à charge d'une tension sourde, semblait soudain respirer. Les couloirs paraissent moins sombres, les planchers moins grinquants. Mais les cœurs hauts restaient. Lords, car même quand la verre d'éclate, elle est derrière elle des cicatrices profondes. Violin était resté dans le salon, assise près de la fenêtre. G la rejoignait en silence. Elle tenait le journal de Lucien contre sa poitrine, calme. Un héritage fragile qu'on n'ose pas encore ouvrir complètement. Il n'y saura jamais, murmura-t-il. Si que nous savons maintenant, si qu'elle aurait pu être. J'y passai une main sur son épaule. Mais vous, mademoiselle, vous portez. Si savoir. Et vous pouvez faire un début, non une fin. Si y fut elle qui proposa, si soy là, un y lit dans la chapelle. Pas de messe, pas de prêters, seulement un moment de silence, de bougies, et de mémoire. Les serviteurs, les cousins restés en retraite, et même Karim, d'ordinaire si aimer, why assistant. Cherching alluma une flamme, au nom de ce con. Avait fait terre. Dans la pénombre dorée par la lueur des cierges, violin lut une lettre, qu'elle avait écrite si jour même. Elle y parlait de Lucien, de Gaith, de Claire de Lange. Des noms que la famille avait tenté d'effacer, mais que le corps n'y pouvait oublier. Elle termina par six mots. Si château n'est plus une forteresse, il sera une maison. Lendemain, elle mena son intention de rester. Non pas comme héritière au sens classique, mais comme gardienne de la mémoire. Elle voulait ouvrir le domaine aux visiteurs, créer un lieu de résidence pour artistes et historiens et, surtout, établir une fondation au nom de Lucien Delcourt. J'y veux qu'il serve enfin et quelque chose. Qu'il soit reconnu, non pour ce qu'on lui est price, mais pour ce qu'il aurait pu donner. Karim, touché par cette décision, propose son aide. Il se sentait redevable. J'ai toujours cru que l'héritage, c'était le titre, les mœurs. Mais toi, tu choisis territoire du poids. C'est plus noble que tous les accusants. Ces mots, simples, portaient la sincérité que. Seul le repentir pas inspire, Madame Berthenay, quant à elle, quitta son poste. Non sans émotion. Elle remit à violin un trousseau de clés. Un autre, celui des portes ordinaires, des pièces oubliées, des recoins où la poussière cache encore des souvenirs. Si château, mademoiselle, est plus vaste que vous n'y l'imaginez, mais il sera à la hauteur de votre vérité. Moi, Hercule Poirot, j'ai observé tout cela sans intervenir davantage. Mon rêve s'achevait. Je n'étais pas ici pour rendre justice selon la loi, mais pour restaurer l'ordre dans un monde fiché par le mensonge. Et je savais que, parfois, le vrai ordre, c'est celui qui n'a épris que tous les masques soient de mestat, j'y préparé. Mes bagages avec lenteur, laissant derrière moi non pas un crime résolu, mais une lignée redressée. Et dans ma poche, une lettre que le comte m'avait adressée, non pour être lu, mais gardée, comme un calcul en garde. Non,
pour ouvrir une porte, mais pour se souvenir de pourquoi elle fut fermée. Plusieurs semaines s'écoulèrent après mon départ de la Cour de bain. À Londres, le ciel gris et le brouhaha familier me reménèrent à mes habitudes. Mon Dieu matin, mes journaux pliés avec précision, et la tranquillité donne. Esprit occupé par les détails du monde. Mais parfois, le visage de Lucien apparaissait dans mes pensées, et avec lui celui de Claire. De tout ce que l'histoire avait de faces. Un matin, une lettre scellée en provenance de Provence m'attendait. L'écriture m'était familière, celle de violon. Elle n'indiquait que les travaux de transformation du domaine avaient commencé. Le château allait accueillir sa première résidence artistique au printemps suivant. Nous savons. Décide d'appeler le projet Les Voix de l'Oubli, écrivait-elle. Pour que personne, plus jamais, n'y soit réduit au silence entre ces murs. Elle joignait à ses lettres une photographie. Le grand salon, baigné de lumière, avait été vide. De ces lords tentures. Les portraits avaient été restaurés, y compris celui de Lucien, replace et c'est just placed dans la galerie familiale. Au centre, une inscription gravée sur le bois. À ce que l'on n'a pas voulu voir. Une forme de justice. Douce et définitive. Un autre courrier me parvint quelques jours plus tard. Celui-ci amenait de Karim. Il avait quitté la France pour suivre une formation en archéologie au Liban, inspiré par la passe qu'il avait tenté de fuir. Je comprends maintenant, écrivait-il, que mon histoire ne me définit pas, mais que la connaître me rend plus libre. Merci de m'avoir force et regarder. Les échos du mystère s'estendent répandus bien au-delà de la famille Clermont. Un journaliste local écrivit un article sur la réouverture du domaine, mentionnant brièvement un célèbre détective belge dont la discrétion avait été essentielle. J'y serai en laissant fella. Car voyez-vous, j'aime que l'on me reconnaisse, mais encore plus, j'aime que l'ordre soit rétabli sans brute. Un jour, alors que j'y filetais un roman et la bibliothèque du club, une jeune femme m'abordait timidement. Elle portait un collier en forme de col, finement ouvrage. Tout, monsieur Poirot, ma mère ma parole de vous. Elle s'appelait Claire de Lange. Je m'y redressai lentement. Son regard était doux, vibrant d'émotion. Elle n'a jamais cessé de chanter. Elle m'a appris à le faire en silence, quand les autres n'y valaient pas écouter. Je n'y pas retenir un frisson. La vérité, mes amis, voyage parfois à travers les générations. Elle dort dans des coffrets, se faufile dans des lettres. Non envoyés, se transmettre d'une mire à une fille, par une chanson murmurie dans l'obscurité. Et c'est là, Peter, qui réside à sa vraie force, cette rencontre fut brève. Elle me remercia, me tendit un petit papier, la copie. Manuscrit de liberces que Claire avait laissé dans le clavecin. Je la conservai dans mon portefeuille, entre une carte de visite et une coupure de presse. Non comme preuve, mais comme souvenir d'un mystère, qui avait transcendé les fates pour toucher le ciel, your dot et moi. Hercule Poirot, je compris alors que l'ordre n'y consiste pas seulement qu'à révéler le passé, mais à le transformer en avenir. Il n'y s'agit pas uniquement de résoudre les énigmes, mais de faire en sorte qu'elles n'y se répètent plus. Astérisque, il fait cette nuit à Londres lorsque je me réveillai en sursaut. Si il n'était pas un cauchemar, non, Hercule Poirot n'y cauchemarde pas, mais une pensée, vive comme un éclair. Le coffre de bain, sept clés, un compartiment cache. Et pourtant, avais-je réellement compris pourquoi le comte avait
Créer labyrinth de verits. Il me falla relier, you in dernier fois ces letter, laissez dans la botte et mon intention, dot G me levi. Alluma uni lamp, et ouvris le tiroir du bureau. La lettre du compte octave était toujours là, pli avec soin. G relis les mots. Si vous lisez Chechi, c'est tu, j'ai échu et parler de mon vivant. J'ai construit un tombeau de secrets. Et disles est le transformer en mémoire. Si n'était pas un mystère, c'était une redemption. Et les clés n'étaient pas celles d'un trésor, mais d'un pardon dot, G conquers alors que chaque énigme n'avait pas, it conque pour punir, au manipuler, mais pour forcer les héritiers et marcher, dans les pas du conte. Et reviver ses choix, ses erreurs, ses silences. Il avait construit un sentier de rédemption, que lui-même n'avait pas eu le courage d'emprunter. Et moi, Hercule Poirot, avait l'instrument de cette réhabilitation posthume. Le lendemain, G. Ricus une dernière lettre de violon. Elle me en enquête tu Matthias, désormais au courant de toute la vérité, avait accepté l'héritage, non comme un privilège, mais comme un devoir. Il n'y porterait pas le titre de comte, en I les armes, mais il se ferait le protecteur du loup. Il veut construire une nouvelle. Dédio, Histoire produce. ECRIVA dash L.G. répondis par une carte sobre. Il faut plus de courage pour ses souvenirs que pour oublier. Vous avez choisi la voie la plus noble. Car, mes amis, la noblesse ne se mesure pas au sang, mais ici que l'on décide d'en faire. Et Matthias, en acceptance legs accumulate, avait redone dignit et un nom sui par el single quotes orgueil dot un mois plus tard, G. Ricus uncolis. Et l'intérieur, un objet familier, la botte de bien. Elle m'était désormais confie, vidi de ses secrets, mais pleine de sens. Sur le couvercle, une inscription nouvelle avait été gravée, pour celui qui ouvrit, sans jamais forcer. Un honneur silencieux, discret, mais qui mit to UCHA dot, G la passai sur une édiguer, entre deux ouvrages de philosophie. Elle n'était plus une énigme, mais un témoignage, de souffrance, oui, mais aussi de choix, de réconciliation et de lumière lentement retrouvée au cœur même de la pierre noire du château. La cour de bien n'était plus un tombeau. Elle était devenue un foyer dont G me levi, ouvris la fenêtre. La pluie tombait doucement, et les rues de Londres brillaient sous les lampadaires. G resta là un moment, et accoutre. Pas un brute, sinon celui du monde qui tourne, implacable. Mais moi, Hercule Poirot, savait que quelque part, une maison avait cessé de mentir. Que parfois, fella suffit pour que l'ordre soit UV et acute, dot G refermai la fenêtre. Masses dans mon fauteuil, et croisai les mains, le mystère décept. Clés étaient closes. Mais la vérité, elle, ni les jamais vraiment. Elle attend, elle murmure. Et si vous l'écoutez, elle vous guide toujours vers la lumière.